No, let's meet. Let's meet. Yeah, after this. At some point, Lesotho, as you are aware that today it is inauguration of the Prime Minister of Lesotho, Matekane. But with me I have my colleague Ramaphosa, who has covered the elections but very familiar with politics in Lesotho. Ramaphosa, a culmination of a very important event, the inauguration of a new Prime Minister. Take us through the journey until where we are today, and perhaps Lesotho deciding to settle for a businessman rather than a politician. Indeed, it's been a challenging time, I think, for Lesotho. We have gone through multiple elections, instability, the killing of high-ranking officials. But I think Lesotho decided that maybe we should test something that has not been done before. If a party was started in less than 8 months ago, and Lesotho have so much supported him to an extent that he is now the Prime Minister, it means they wanted some change. They wanted something that has not been done before. Because you remember what they say, you keep doing the same thing all the time and you can't get different results. So I think it was upon them to say, look, we have seen politicians, we have seen how they operate, but we think we need a decisive. I probably think Lesotho will be running more like a company with a CEO, somebody who gives instructions and is interested in the results and nothing else. We saw the United States of America doing this with Donald Trump. We saw Zambia doing it with Eswatini because he's quite rich, the president of Zambia, a businessman, even though with Eswatini he's got political experience because he's been in politics. Don't you think along the way Lesotho will go the same route as the United States of America, where you are saying a businessman now is struggling to keep up with politics, not only the national politics, the continental politics, but also the global politics? I think the fact that if you look at it, it's Lesotho who are pushing the event. They are the ones who make the decision.
With the Americans, I think it was more of a calculated move supported by the business ultimately to put ba kene jwale emanates from the grassroots, from go qeta ho kena bolaodi ba Lebotho lena le shatamaneng ka hare ho lebala they are the ones who said, tlotlisong "We want to try him out." ya mokete wa letsatsi la kajeno Not for a minute. re lebelletse hore jwale Almost mothating ona ho kene diflaga ka hare ho lebala of a few seats for him to rule alone. So it's an overwhelming mandate that comes from Basotho themselves. So I think the circumstances are slightly different between the Americans and us. We can only blame ourselves as Basotho if we made a wrong decision. Let's talk about what he has done since he won the elections, even though he didn't get the outright majority. What has he done? I mean, we saw people cleaning the streets, but also we are told the inauguration itself, he paid because he feels Basotho must not pay for something that they can't afford. Look, if you go back from where he comes from, which is Matekane, the type of infrastructure that you find there, what he has done for his local community, building police station, a state-of-the-art school, a hospital, you can tell that from himself. He said, I want to effect change from where I come from. And he said, let me extend this so that Basotho can see how it is done, what I'm capable of doing. Now, the airport was dilapidated. The road from the airport to town was dilapidated completely. And Basotho took upon themselves and said, let's find a way to fix the potholes. Let's find a way to light up the airport. ke kopa mothating ona ha ho amoelwa flaga ka hare ho mabotho mme e fuwa tlhompho bohle mo re teng re tle re eme. Let's talk about the reforms. President Cyril Ramaphosa will be arriving soon as the facilitator of the Lesotho talks. Take us through how far did he achieve something as the facilitator? It's been a long trip. I remember one day asking President Ramaphosa saying, can you count the number of times you've come to Lesotho? Is it a holiday or you hope to achieve something? And he ultimately says, look, buying peace, making sure that peace comes from Basotho, not from us dictating what they should think. It is how long it has taken. The reforms alone, you can see that just almost at the end of the 10th Parliament, the reforms were about to be... ke a leboha setjhaba sa heso re ka dula fatshe that they understood the circumstances. And they said, we are still willing that even after the elections, we will put our feet on the ground, work with Basotho, such that the reforms don't seem like they come from SADC, but it's an initiative of Basotho themselves. I think that has to be congratulated from SADC's perspective. The security cluster has been very notorious, particularly the military, the army, in staging the coups. Do you think those reforms have assisted to ensure that the army or the security cluster in general, they understand their role is to protect the country and Basotho, not individuals? Absolutely. If you look at the conduct of our local military, how they have conducted themselves, staying in the barracks, but worst of all, finding that they actually go an extra mile to go and help Basotho handle their crisis. You know, the snow is a big thing in here. We've had a bit of challenges from the police side because the number of killings that happens within their hand. ke kopa hore Basotho ba heso mothating ona Guys, stayed on your lane. ke hlalose Lebotho lena le shatamaneng ka hare ho lebala letsatsing la kajeno Relations between Lesotho and South Africa. mme ke re Looking at the lona le laolwa Lesotho are ke alleged Major Mantsho Sello for committing crimes in wa seterekeng sa Mogotlong up to the task to address this issue of mme Basotho leno le ka letsohong le letona ho yena and also alleged ba wetseng dikatiba tse merung Do you think you'll be able to address ba laolwa ke Captain Kabelo Rapolaki wa Mase. You know, unless we address the issue of unemployment, we will have these problems, not only for us, even for South Africans, because some of these are highly skilled people who worked and know the South African mines inside out. But he said, we have mines, fortunately, in Lesotho, and he said, if we find a way that these people are busy and are working, that will immediately force them to come back home and at least use the skills to feed their families.
a hungry stomach is very troublesome. So he said, let's try and find a way that we utilize their skills, bring them in. It's easy to eradicate this unlawlessness they are in. Thank you for your time. That was Rapela Katebe, our colleague here in Lesotho. You know him very well. Lots and lots of country represented here. I can mention Botswana, President Masisi is here. His predecessor, Ian Khama, is here. I can speak about the Namibian President, Gengop, and we are told that the SADC Troika is going to have a meeting at the palace. And of course, the guest of honor or the main speech will be delivered not by the Prime Minister as a head of government, but by the King Letsie Laboraro as the head of state. And President Ramaphosa will be arriving very soon. Back to you in studio. Lieutenant General Muyale Valetswe. And upon arrival, he shall proceed in front of the parade to receive his salute. The Chief of Defense Staff, Lieutenant General Muyale Valetswe, has just received his general salute by the Guard of Honor, paraded in ceremonial order for today's ceremony. Can we all welcome the arrival of the delegation representing President of the United States of America, President Biden. The delegation of President Biden is led by Chief Executive Officer of the Millennium Challenge Corporation, Honorable Alice Albright. Let us all welcome the delegation of the United States of America. Ha riamwele mbombe bontate, shaba samtotei,
moemedi wa mohlomphehi president ya dinaha tse kopaneng tsa America, mme moifo wa hae o etelletswe pele ke mme Alice Albright, mookamedi kakaretso wa Millennium Challenge Corporation. Ditlatsi le medidietsane we are also expecting the arrival of the Executive Secretary of SADC, His Excellency Ambassador Joseph, representing Executive Secretary of SADC, His Excellency Elias Mokhosi. Re amuhela bombele bontate mhlomphehi tuna kholo ya mehlente pakadita Betuel Msisidi le yena o se a le teng. Let's welcome His Excellency Dr. Pakadiete Betuel Msisidi, former Prime Minister of the Kingdom of Lesotho. Re amoheleng baeti ba ntate Motlotlei Basotho ba heso ka ditlatsi medidietsane ka mo rona setjhaba sa Basotho ha maemo a le tjena re ikgantshang le ho ikotla sefuba le ho tlotlisa mosebetsi wa sebopeo sena ka teng. Re amohela moemedi wa naha ya the People's Republic of China le yena o se a le teng ka hare ho lebala. We welcome the arrival of His Excellency the Ambassador of the Republic of China, of the People's Republic of China. Bahlomphehi ba sentse ba fihla, re lemohile bomme le bontate hore bahlomphehi ditho tsa lekgotla la setjhaba le bona ba se ba le teng, mme le bona ka tsela e tshwanang Basotho ba heso ha re ba amoheleng ka ditlatsi medidietsane. Ya fihlang ke Mhlomphehi Ntate Lesao Lehohla, Mhlomphehi Motlatsi wa Tonakgolo ya mehleng le yena o se a le teng, ha re mo amoheleng ka ditlatsi le medidietsane. Let's welcome the arrival of the former Deputy Prime Minister Mhlomphehi Ntate Lesao Lehohla. Let's also welcome the arrival of His Excellency the Ambassador of Switzerland, who is based in Pretoria but who also came to grace this occasion. Ya fihlang ke moemedi wa naha ya Switzerland, mme ya ntseng a le Pretoria ho alosa dikamano tsa dinaha tsena tse pedi. Ha re amoheleng bomme le bontate jwale ka ke ile ka supa Executive Secretary of SADC le yena o se a le teng. Let's welcome the arrival of His Excellency the Executive Secretary of SADC.
Honorary Consul ya Lesotho naheng ya Thailand. Let's welcome the arrival of Lesotho Honorary Consul in Thailand. Re amohela bomme le bontate ka ditlatsi le didietsane Bukameli Wanto Yamahosana. Let's welcome the arrival of the President of the Senate. Kubaka tlhompho le boikokobetso bomme le bontate ha re amoeleng hlomphehi tonakgolo ya mehleng Ntate Thomas Motswahae Thabane le yena o se a le teng ditlatsi le didietsane so the arrival of the former Prime Minister of the Kingdom of Lesotho, Ntate Thomas Motswahae Thabane. Hare amoeleng ka ditlatsi le didietsane hlomphehi motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba. Let's welcome the arrival of the Speaker of the National Assembly. Re boetse re amohela moifo wa naha ya Ghana o etelletseng pele ke hlomphehi emedi wa naha ya Ghana Lesotho. Let's welcome the arrival of the Ghanaian delegation led by His Excellency the High Commissioner of the Republic of Ghana. Tswela pele wa moela bahlomphehi baemedi ba dinaha tse nang le setswalle le Lesotho eo re ketang ho phatlalatsa ke moemedi wa naha ya Ghana mme ya tsamayang haufi le yena ke moemedi wa naha ya Angola
re boetse re amohela mokao tlhompho le boikokobetso mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo ya mohleng mohlomphehi ntate Mthejwa Mbetsing le yena o se a le teng. Let's welcome the arrival of the former Deputy Prime Minister, Honorable Mthejwa Mbetsing. Water was in the fridge. We put it this morning. Bombele bontate hari amoheleng mhlomphehi ntate Masuku are amoheleng mhlomphehi ntate Frederick Shava le tona la Matjhabeng le la naha ya Zimbabwe. Let's welcome the arrival of His Excellency Honorable Frederick Shava, Minister of Foreign Affairs and International Trade of the Republic of Zimbabwe, representing President Emerson Mnangagwa, President of Zimbabwe. Ditlatsi le medidietsane Basotho ba heso ha re ntse re tswela pele o amohela baeti ba ntate Mtlotleng. Ditlatsi medidietsane Basotho ba heso, as we
welcome Her Excellency Dr. Tex, Minister of Foreign Affairs, East African Cooperation of the United Republic of Tanzania, representing President of Tanzania. Re amuhela mhlomphehi Tona la machabeng la naha ya Tanzania lebitsong la President ya Tanzania ditlatsi mididietsane basotho. Let's also welcome the arrival of Her Excellency Nancy Tembo, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Malawi, representing the President of Malawi. Are amoheleng ka ditlatsi mididietsane bomme le bontate setjhaba sa Mtlotlei mhlomphehi letona la machabeng la naha ya Malawi lebitsong la mhlomphehi President ya naha ya Malawi. Where's that cable guy? He said you need another cable guy who can assist you. You are talking now. Oh, it's better I've got one here for you. On the other one's down there. Let's also welcome the arrival of the honorable judges of the High Court. Ariamueleng ka tlhompho bomme le bontate bahlomphehi baahlodi ba lekgotla le phahameng.
bontate Mokgodi Kakaretso wa dinaha tsa selekane. Let's welcome the arrival of the Secretary General of the Commonwealth, the Right Honourable Patricia Scotland. Ya fihla Mbombele bontate ke Mhlomphehi Sam Tsukwane Matekane, Mhlomphehi Tonakgolo ya tlonka marapo kajeno, ditlatsi le didietsane Basotho ba heso ha re amoheleng Mhlomphehi Sam Tsukwane Matekane, Mhlomphehi Tonakgolo ya tlotla amohela lesokwana la puso ha morao kajeno. Ha re amoheleng hape bomme le bontate Mhlomphehi Ahlodi e moholo o se a le teng le yena, le Mhlomphehi mookamedi wa lekgotla la maipiletso. Let's welcome the arrival of His Lordship the Chief Justice and His Lordship the President of the Court of Appeal. Ditlatsi medidietsane Basotho ba heso ke motsotso o moholo nalaneng ya rona re le setjhaba sa Basotho. Ditlatsi medidietsane Basotho ba heso ha re amohele Mhlomphehi Sam Tsukwane Matekane.
Bomme le bontate ha re amohele mohlomphehi Tonakgolo Ntate Moeketsi Majoro. Following the arrival of the Prime Minister designate, let's welcome the arrival of the Right Honorable the Prime Minister, Dr. Moeketsi Majoro. Basotho ba heso ditlatsi medidietsane ha re amohela mohlomphehi Tonakgolo ya Lesotho Tate Moeketsi Majoro.
let's welcome the arrival of the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Aramwele Mbombe Lebontate Mhlompe Tunakgolo. Aramwele Mhlompe Mtlatsuwa Tunakgolo ya naha ya Eswatini lebitsong la His Majesty King Mswati. Let's welcome the arrival of the Deputy Prime Minister of Eswatini, representing His Majesty King Mswati. Tlatsi le medidietsane Basotho ba eso ha re amoela Mhlompe Masuku Themba, Deputy Prime Minister of the Kingdom of Eswatini, representing His Majesty King Mswati III, King of Eswatini. Aramwele Mbombe Lebontate Mhlompe Mtlatsuwa Tunakgolo wa naha ya Eswatini lebitsong la Tate Mtlotlei wa naha ya Eswatini. Ditlatsi medidietsane re lebelletse jwale ho fihla wa bahlompedi hloho tsa dinaha le mebuso. Metsotso kapa nako e seng kae bahlomphehi ba tla kena mme le bona ka tsela e tshwanang ha ba fihla ha re ba amoheleng Basotho ba heso ka tsela eo re amohelang baeti ka teng. Bommele bontate ditlatsi medidietsane re amohele Mhlomphei President ya naha ya Zambia. Let's welcome the arrival of the President of the Republic of Zambia. Ditlatsi medidietsane ha re amohela baeti ba Ntate Mtlotlei ya fihlang jwalo ka ke supile ke Mhlomphei President
ya naha ya Zambia ditlatsi medidietsane Basotho ba Esore ya Moele baeti ba ntate Rabasotho. Nice suit, nice suit, nice suit, very nice.
bombele bontate Hari Amwele Mhlomphehi Tonakgolo wa naha ya Rwanda. Let's welcome the arrival of the Prime Minister of Rwanda. Tlatsi medidietsane Basotho ba heso re amohele Mhlomphehi Tonakgolo ya naha ya Rwanda. Monga koloi ya A440FS A440FS a atamele haufi le yona moo ho sile mabone a ntse a sebetsa mme o tla ka nna ba le bothata ha lokela ho tloha mona. A440FS. Bombele bontate jwalo ka kile ka supa ha re amoheleng baeti ba ntate Mtlotlei. Let's welcome now the arrival of His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Masisi, President of the Republic of Botswana. Re amoheleng Mhlomphehi President ya Botswana, Mhlomphehi President Masisi. Ditlatsi medidietsane Basotho ba heso. Tlatsi medidietsane Basotho ba heso re amohela Mhlomphehi President ya naha ya Republic of Botswana.
Excellencies, distinguished invited guests, let's welcome the arrival of His Excellency, President of the Republic of South Africa. Ha re amoeleng ka ditlatsi medidietsane Basotho ba heso ntate President Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, the former SADC facilitator to the Kingdom of Lesotho, and the outgoing chairperson of SADC organ on politics, defense and security. Ditlatsi medidietsane Basotho ba heso re amohela tate Ditlatsi medidietsane bomme le bontate re amohela Kgosi Letsie la boraro le bofe la rona setjhaba sa Basotho medidietsane ditlatsi re amohela tate Tlotlei ka hare o lebala mme sena se bolela hore a mosebetsi o tla simolla haufinyana re emeng ka maoto bomme le bontate re amohele Kgosi Letsie la boraro. May we all rise and welcome the arrival of His Majesty King Letsie III.
stand by and ready for Your Majesty's leave to inspect. Your Majesty. His Majesty the King has just received the royal salute by the Guard of Honor paraded in ceremonial order for today's occasion. He is now proceeding to inspect the Guard of Honor. The helicopter formation that we have just seen flying over is a joint venture by the Lesotho Defense Force and the Lesotho Mounted Police Service to showcase their air capability in support of the today's ceremony. The lead helicopter is Squirrel H125, flown by Captain Moaki. The second one is flown by Captain Koloi, and the LMPS Squirrel is flown by Captain Chris. And the rear Lesotho Defense Force helicopter, Bell 412, is flown by Major Mokemani and Captain Mahafe. Motlotlehi Kgosi Rabasotho o tata ho fumana tumediso ya hae ha fihla ka lebotho lena le shatamaneng ka hare ho lebala tlotlisong ya mokete wa letsatsi la kajeno. Mme ha jwale o ntse a hlahloba lebotho lena ho fihleng hae o bile le dikgwalankgwana tse fetileng mona tse 4 tseo tsona e leng boikopanyo ba sesole sa Lesotho le sepolesa sa Lesotho ho bontsha bokgoni ba bona ba moyeng tlotlisong ya mokete wa letsatsi la kajeno. Ya ntseng a kganna segwalankgwana se ka pele kapa ya se fufisang ke Captain Moaki, ya fufisang sa bobedi se se latelang ke Captain Koloi, ya ntseng a fufisa seo sa sepolesa sa Lesotho ke Captain Chris, ya fufisang kapa ba fufisang se ka moraorao bona ke Major Mokemane le Captain Mahafe. Lebotho lena la sesole le ntse le laolwa ke Major Sello wa Mogotlo. Ba ka letsohong le letona ba dikatiba Dimeuni ba laolwa ke Captain Kabelo ga Polaki wa Masehumo. Ba dikatiba Diputswa ba laolwa ke Captain Thabiso Moloi wa Mogotlo. Diphala tseo tsa sole ka morao di ntse di laolwa ke Captain Madipopo Lepetla wa Teateane. Yena o tlatsitswe ke Second Lieutenant Setšhatši Nkunyane hammoho le Second Lieutenant Lesetla Ndai.
ka pele ho bona mono ho na le monna a tshwereng molamu o motelele ya bitswang the band measure yena ke Corporal Phafa Mokone wa Mafeteng ba eteletseng motlotlehi pele ha ntse a hlahloba le botho lena ke diofisiri tsa bomme tsa boemo ba captain ya ka letsohong le letona ke Captain Senate Letsiye wa Mohalesupu ka o le letshehadi ke Captain Makopano Motlatsi wa Lerile diflageng mono ka o le letona flageng ya naha ke Lieutenant Teboho Matladi hare ke Lieutenant Lebohang Lenka ka o le letshehadi ke Lieutenant Thapelo Malepa hare ka morao ho bona flageng e kwaetseng e so phuthullwe ke Lieutenant Makara Motanyane re ka dula fatshe bomme le bontate re tsebe ho qala mosebetsi ke kopa motsotsong ona ke meme lekgotla la dikereke ho tla re bulela mosebetsi ka thapelo. I now wish to request the Christian Council of Lesotho to come forward and open this ceremony with a word of prayer. Christian Council. Re ya leboha me ha ke hlomphile motlotlei le tona kholo ke mpe ke dumellwa hore re tle re tswela pele re bina sefela sereng modimo wa bontata rona mme re eme ka maoto a rona bohle ha re bina sefela sena se re modimo wa bontata rona e le ho tlotla modimo letsatsing la kajeno. Moi bon tatarona nishi ya bo lo sepo ya dili mo zeta lifi Modimo
fumana jwale thapelo e bula mosebetsi wa kajeno ka Bishop Daniel Rantle wa Wesleyan Methodist Church ibile le modulasetulo wa the heads of churches tsa Christian Council of Lesotho. We may be seated. Harapeleng. Modimo ntatarona. Ntate wa morena wa rona Jesu Kristi. Re a leboha. Re a leboha ntate ka letsatsi lena la hao le kgethilweng ke wena. Re o leboha go menahane modimo ka tsohle tseo re etseditseng sona. O tsamaile le rona re le setjhaba sa hao sa naha ena. O tsamaile le rona modimo wa rona ka baetapele ba rona ba dipolotiki ba ileng ba hlahella go hlahisa meho ya bona modimo wa rona. Ka hare ho bona modimo wa rona o kgethile mohlanka wa hao eo mo kgethetseng hore a tla tsamaise puso ya naha ena. Re a o leboha modimo. Re a o leboha ntata rona. Etella pele jwale modimo wa rona mosebetsi ona wa tlhahiso ka pele ho wena. Mohlanka wa hao eo modimo wa rona o re fang hore a etelle pele mmuso wa motlotlehi. Dula le yena modimo wa rona. Theoela hara setjhaba sa Basotho o tlise kgotso, o tlise kopano, o tlise botsitso. Phela ka hara rona modimo wa rona re tle re bone monono le katleho o e beileng ka hara setjhaba sena ka nako ena. Re a o leboha modimo, hlohonolofatsa ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. Re ya leboha ka thapelo eo e re bulelang kajeno tshebeletso ya letsatsi la kajeno. Re tla fumana dipalo tse pedi tsa lentswe mme ka mora tsona ebe re tla re fumana sefela ka mora dipalo tseno tse pedi tsa lentswe. Palo ya pele re tla e fumana bukeng ya baahlodi kgaolo ke ya bobedi temana ke ya 10 go ya 13 mme yona re tla e ballwa ke Captain Musiwa e leng chaplain ka sesoleng sa Lesotho. Lona moloko wa o ruhela ho bontata ona hoba wa hlaha moloko o mong o neng o sa tsebe Jehova le ha ile mesebetsi eo a neng a etseditse Israele. Bana ba Israele ba etsa ho leng hobe pela Jehova mme ba sebeletsa Baale. Ba furalla Jehova modimo wa bontata bona ya neng ya ba ntshitse lefaseng la Egipeta mme ba latela medimi sele e le medimi ya ditjhaba tse ba tetseng hare ba e khumamela mme ba halifisa Jehova ba furalla Jehova mme ba sebeletsa Baale le ba Ashtarote. E fella mona palo ya pele. Palo ya bobedi re tla e fumana 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Petros wa pele kgaolo ya bobedi temana ke ya borobong go ya 10. Re tla e fuwa ke Bishop Tebatso Molapo yeo e leng moetapele wa le leng la makgotla a dikereke ao re sebetsang le ona. Empa ha e le lona le moloko o kgethilweng le baprista le marena le mofuta o halalelang le setjhaba se bitsitsweng lefifing le setjhaba se ruilweng le tle le polele dithoko tsa ya le bitsitseng lefifing ho le kenya leseding la hae le hlollang
lona bao le neng le se setjhaba pele empa jwale le setjhaba sa Modimo, lona bao le neng le sa hauhelwa empa jwale le hauhetswe, morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Nyakalale fatshe lohle lona ba sinyeyi Jesu bata Jesu bata kao batu Re a leboha re tla fumana jwale manollo ya lentswe ka moruti Lesedi Gaudi e le moetapele wa kereke ya Assemblies of God. Bomme le bontate re bala mantswe ana kajeno. Palo ya pele e hlahile bukeng ya baahlodi moo ho buang ka moloko o ileng wa hlaha. Mme moloko ona ha o hlaha o hlahile e le moloko o sakang wa tseba Modimo. Ena palo ha re sheba e bua haholo ka setjhaba sa Israel. Setjhaba sa Israel ebile setjhaba se kgethehileng mahlong a Modimo. Modimo o ile a se kgetha ka hara ditjhaba tse ding hore be setjhaba se tla phelela lebitso la hae, mme lebitso la Modimo le tle le hlonephuwe ka setjhaba sena. Mme ka hara setjhaba sena ho no ho ena le moloko jwalo ka re ithuta hore tjhaba sona sena sa Israel e ne le se seng sa meloko ya Modimo ho setjhaba sa hae. Mme setjhaba sena se le teng ka hara setjhaba sena sa Israel e ne le setjhaba sa ba Isikare. Ba Isikare bana ke moloko o neng o thabisa Modimo, ke moloko o neng o utlwa Modimo. E ne le moloko o monyenyane ka hara setjhaba sa Israel. Empa ntho e bohlokwa ya ba Isikare e ne le setjhaba se nang le ntho tse pedi tsa bohlokwa tseo le rona re le setjhaba sa Basotho ha re ka raela hloko
gore re lokela re be moloko o thabisa modimo, re lokela re be moloko o ka hlweka mahlong a modimo, re lokela re be le ntho tsena tse pedi tseo ba isikare ba neng ba na le tsona. Ya pele ba ne ba utlwisisa dinako, moloko o mollo o mongwe o tshwanetse o utlwisise nako ya modimo, ka re bophelo ba ona moloko o e tshwanela be moloko o lengwa nako ya modimo re ke nako ya ka mehla bophelong, ke nako ya o tsamaya tshabong ya modimo, nako ya moloko o bophelo ba ona bohle. Ha se lemoa dinako ebile se ela hloko ho tsamaya tseleng ya modimo, modimo o boloka setjhaba se jwalo, modimo o hlonolofatsa moloko wa mofuta o jwalo. Empa ha moloko o sutha ho modimo, o kenelwa ke leeto la bophelo le bodutu, o kenelwa ke leeto le thata ka hara tsela ya bophelo ba leeto, letsatsi le letsatsi kapa le ka hara puso ho ba thata bophelong ho ba boima. Enngwe ya bobedi e re bonang ka ba isikare e ne le leloko le lenyenyane le neng le tseba ho boloka thato ya modimo, ho dula thatong ya modimo, ho itlhwekisa, ho arohana le sebe, ho boloka molao wa modimo o halalela. Molokong wa Israele re ithuta hore ho bile moloko o keneng kanana o fokolang, hobane tseleng ha ba tloa Egepeta ha ba ka ba tlotlisa modimo, ha ba ka ba tshaba modimo, ba ile ba tsamaya pela modimo ba sa mo kgahlisi, ya eba moloko o mobe mahlong a modimo. Ke tsena temane re balang e reng ha hlaha moloko o sa kang wa tseba modimo le mesebetsi ya modimo. Enngwe ya mesebetsi ya modimo e tshwanetseng setjhaba se tsebe e leng setjhaba sa Basotho ka moloko le moloko ho fihlela ho moloko wa rona ke ho boloka kgalalelo, ho boloka botshepehi, ho boloka boitshwaro bo botle, ho nena sebe le ditshila, ho nena boshodu le botawa, ho nena ditshila tsohle tse ka ba silafatsang mahlong a modimo. E tla ba moloko o hlwekileng mahlong a modimo o tsamayang tseleng ya modimo, o tshwana le ba isikare le ona o thabisa modimo. Ke moo puso e atlehang, ke moo puso e emang, ke moo setjhaba se bang le kgotso se atlehang ha moloko o tshaba modimo, ha moloko o ikgetha ka hara ditshila tse etswang lefatsheng. Dintlha tse pedi ha ke tla qetela ka lengolo la bobedi, mme re ithuta hore setjhaba sa Israele se ile sa rejecta modimo, sa tlosa modimo pela sona ka bophelo ba sona, ka ho korotla ha sona, ya ba modimo wa se tlohela a sutha ho sona a ntse a le teng. Ba tsamaya ka bodutu mme leeto ha le a ka la atleha, hobane ha ba ka ba hlonepha modimo le molao wa modimo. Ha modimo a le siyo ho tla etswa melao ya thata e keke ya fetola batho. Batho ya modimo a le teng, melao ya modimo e dutse pelong tsa batho, melao ya modimo e dutse ho ba pusong. Setjhaba seo se tla atleha, molao wa modimo o tla se busa, o tla se laola. Ke tshwa jwalo
Modimo o tla se fetola se tla phela ka kgotso moruo o hlahang lehodimong o tla tseba ho tshwara setjhaba. Ha setjhaba se lahla Modimo ebile se etsa melao e dumellang dipe le ditlolo tsa molao tse dumellehileng hobane batho ba di rata, tjhaba seo se tla timela. Besalema ya bobedi, kgaolo ya bobedi e re ya dutseng mahodimong wa ba tsheha Jehova o soma ka bona. Ha setjhaba se sa hlomphe Modimo le ha ntse se rapela, Modimo wa se tsheha ha se boloke. Ha ke kwala bukeng ena ya Petrose ya pele, kgaolo ya bobedi temana 9:10 ere re marena le maprista re moloko o kgetheileng. Ha o sheba lentswe la Modimo o ya testamenteng ya kgale, marena a neng a busa pusong ya bona ho no hona le baprista ba neng ba rapella setjhaba ha morena a tshwere puso, ba neng ba ruta setjhaba molao wa Modimo ha morena a tshwere puso. Morena ya busang kapa moetapele ya busang ho se moprista wa lahleha, o lahlehelwa ke hore ho tlo ba moloko o motle o tshaba Modimo o bolokileng boitshwaro le kgalalelo. Baebele re re moloko o kgethilweng re ratilwe ke Modimo. Pina ya nngwe e Basotho ba e binang e re ka jano re batho re tseba ho rapela, bane Modimo o ile a re kgetha. Naha yena e hloka batho ba tshabang Modimo, ba tswileng sepe, ba furaletseng ditshila le manyala a lefatshe lena, ba tsamayang ka kgalalelo, ba ipoloketse Modimo hore a ba tsamaise. Modimo wa Isira, ore pa
leboha modimo ka palo eno ya lentswe e matla ya nang le ditsebe a ke a utlwe seo lentswe la modimo le se bolelang. Re lokela re be setjhaba se tshabang modimo. Re kena jwale qetellong ya ditaba tsa rona mo jwale re tlotla re rapella dintho tse tharo fela ebe re fumana tlhonolofatso re dula fatshe. Re tla rapella tonakgolo e ntjha e tla bewa mosebetsing kajeno, mme yona e tla rapellwa ke Bishop John Tlhomola e leng mobishopo wa Mohalesuku wa kereke ya Katolike. Modimo a go utlwe re a rapela. Modimo o motjha rapela wa kgale tlatla matsholo ga mmoloki. Morena modimo ya hlophisang tsohle ka paballo e tsotehang. Amohela dithapelo tseo re rapellang setjhaba sa habo rona sa Basotho ka tsona. Ketella peleng ya tonakgolo e tlang ka marapo a puso kajeno e le hore ka bohlale a tsamaise ka ho loka kutlwano le toka ditie, mme kgotso yona e felehetswe ke nala ka mehla. A ko tadime ka mahau babusi ba rona e le hore ka thuso ya hao setjhaba sohle sa Basotho se tswele pele mme se phele ka kgotso e tsitsitseng le bolokolohi ba tumelo. O etse hore batsamaisi ba rona ba ikitlaeletse ho kgahlisa wena o le Modimo, mme ba re buse ka toka, ba re buse ka lerato. O etse hore re o tlotlise ka botshepehi le lerato la rona, o re sireletse ka kgotso le bolokolohi. O re sireletse ho dira mme o re fe mmuso o lokileng. Fedisa diphapang hara rona, mme o hotetse lerato la hao dipelong tsa rona. Amohela tshireletsong ya hao Basotho bohle ba qhalakaneng mafatsheng a mang ka baka la mosebetsi. Ba seke ba lahla tumelo ya bona hammoho le bosetjhaba ba bona. Ba mpe ba boloke makgabane a setjhaba, mme e be dipaki tsa tumelo ya bona ka hohle le hohle moo ba leng teng. Morena Modimo, wena ya senoletseng batho hore bana ba hao ba tla bitswa bana ba kgotso, a ko etse hore re sebeletse toka ka mehla e leng motheo wa kgotso e tiileng ya nnete. Morena wa kgotso, wena kgotso ya sebele, wena eo ba ferekanyi le ba bolai ba senang kopano le wena, etsa hore ba utlwanang ba phehelle kutlwanong. O re etsetse mohau mme o re sitse ka kgotso ya hao hore diphapang le lehloyo di nyamele lefatsheng lena la bo rona. Lerato, kgotso le toka di rene ka hohle e le hore re ithabele ka ho tlotlisa ka mehla. Morena Modimo ntata rona, o ntshitse ditjhaba tsohle lesikeng le le leng, mme o ratile ho di etsa lelapa le le leng. A ko tlatse dipelo tsa rona ka lerato,
mme o hotetse ka ho tsona takatso ya ho ntshetsa bana ba bo rona pele e le hore ka maruo ao o sitsitseng bohle ka ona motho ka mong a fihlele phetheho ya hae mme ha diphapang di fedile batho bohle ba arolelane maruo a lefatshe ka toka re kopa jwalo ka Jesu Kriste morena wa rona. Re tla fumana jwale thapelo e rapellang puso le mafapha ohle a tshireletso le ohle a tsamaisang puso ka Bishop Refilwe Kgabe e leng mobishopo wa kereke ya Tjhatjhe Lesotho. In the name of Creator God, God Redeemer, and God Sustainer, Almighty God, we come before you in obedience to your word, which implores us to pray for all those who have authority and responsibility among the nations. And today we especially pray for the government of Lesotho. Creator God, as we serve your people and as they serve your people, may you provide them with divine wisdom. As they exercise their authority, may they always do so with humility and act justly. As they seek direction and advice, may they have around them wise and godly counselors who will impart assistance and that will help them to reach their full potential. As they lead, may they sow with the knowledge that the earth, this mountain kingdom, is yours and all that is in it. Loving God, help us as a nation not to resign ourselves to a posture to retreat or forgetfulness just because the national elections have passed. Help us to press on towards the goal of a peaceful, safe, and prosperous Lesotho. May we remember that you require that we act justly, love mercy, and walk humbly with you, our God. We pray for the opposition parties. May they love what they have professed for this country and not diminish their stature. May this love be visible in prioritizing policies that uplift and create a better life for every Mosotho. Merciful God, we pray for the families of our leaders, including the royal household. Visit, Lord, their homes and drive far from them all the snares of the evil one. Let your holy angels dwell with them to preserve them in peace. We ask all this in the name of Jesus, our Savior. Amen. Ya ho qetela jwale re rapella kgotso le botsitso ka Reverend Mxolisi Mnaba wa Methodist Church of Southern Africa. Re fihlile motsotsong tate modimo wa batswadi ba rona, motsotso wa ho rapella kgotso le botsitso. Rapella modimo parlamente ya hao e halalelelang. Re a o kopa modimo wa batswadi ba rona, kena ka gare ho parlamente, o dule ka hare ho parlamente, hobane modimo wa batswadi ba rona re kopa putsitso ka hare
ho palamente. Palamente Modimo a se lepatlelo la dintwa. Hobane Modimo lelapa le lwanang le fetoha lesupi. Re a o kopa Modimo, theoha o dule o tsitse ka hare ho palamente ho etsetsa hore diqeto tse etsuwang ka hare ho palamente di kgotsofatse Basotho kaofela. Di se ke Modimo di a kgotsofatsa mapalamente fela. Re a o rapela Modimo, re a o kopa, re kopa kgotso naheng ya rona ya Lesotho mabitsong a mararo la ntate, la mora le la moya o halalelang. Amen. Re fihlile mothating o jwale re qetileng re tlo fumana tlhonolofatso, mme pele re fumana tlhonolofatso re tla bina sefela sena sa ho qetela, mme tlhonolofatso yona re tla etellwa pele ke yona ke Archbishop Tladi Lerothodi wa kereke e Katolike, mme baruti bohle ba teng mona le ba teng Royal Stand mane tle le phamise matsoho a lona ebe re isa tlhonolofatso ena setjhabeng le babusing ba rona. Ya ntseng a le tsamaisetsa program ke Bishop Mnaheng Sekese, ke modulasetulo wa lekgotla la dikereke. Re atametse ho ka boikokobetso re eme ka maoto bohle re amohele tlhonolofatso. May we all rise as we accept the blessing from our spiritual leaders.
modimo ya matlaohle ke ka wena re phela re sebetsang le nteng re mmopa diatla tsa hao a go hlonolofatse wa tleise ko ona kopano ena ya tšhaba sa hao mona. The God of order, the God of beauty, you are the God of variety. We have here assembled on this momentous occasion where there will be an installation of a new leader for this nation. Please pour on this nation all your eternal blessings so that forever Lesotho will be blessed. Hlonolofatso ya modimo ya matla ohle, ntate moga le moya o halalelang e ke theohela hodima lona mme sa halelelwa ka mehla le mehla. Re lebohile tshebeletso ya kereke e fella mona. Over to you ya ntseng a re tsamaisetsa. Our gratitude to the Christian Council. Re a leboha ka tshebeletso ye. Your Majesties, invited heads of state and government present, Right Honorable the Prime Minister designate, Honorable President of the Senate, Honorable Speaker of the National Assembly, His Lordship the Chief Justice, Their Excellencies the former Prime Minister, His Lordship the President of the Court of Appeal, members of the Council of State, Honorable Leader of the Opposition in Parliament, Their Lordship Judges of the High Court and the Court of Appeal, Their Excellencies, Heads of Diplomatic Missions and International Organizations, Honorable Attorney General, the Mayor of Maseru, Honorable Vice President of the Senate, Honorable Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable members of the National Assembly, the Principal Chiefs, Senior Private Secretary to His Majesty, Senior Private Secretary to the Right Honorable the Prime Minister, the Ombudsman, the Director General of DCO, Auditor General, all chairpersons of the public commissions of this country, Director of Public Prosecutions, Principal Secretaries, church leaders, media, heads of ministries and department parastatal, the public at large. Dumelang Basotho. Kajeno re bokani mona ho tla ba dipaki tsa phetisetso ya matla a puso ya motlotlehi ho mohlomphehi Ntsukwani Samuel Matekane. Me ho bohlokwa he Basotho ba heso hore ha re ntse re keteka le ho thaba letsatsing la kajeno. Ke le hopotse hore selemo sena sa 2022 se tshwaya dilemo tse 25 Ntate Motlotlehi a le ka hare ho ofisi eo ya botlotlehi. Ka ho otloloha ke hona kgwedi ena ya 10
yeo a ileng a tlosetwa setulong seo ka la 30 a motso o mong e leng hore ka ho otloloha letsatsi leo le ka Mantaha wa beke e tlang. We are gathered here this morning to witness the swearing-in ceremony of the Right Honorable the Prime Minister. It is also very important for me to remind you that this month of October marks the 25 years since coronation of His Majesty King Lithie III. And again, please note that as the nation, we are approaching 200 years, which will be in 2024. I wish to now proceed with the program of the day. I would like to call upon to His Lordship Chief Justice to perform the swearing-in of the new Prime Minister. Protocol will lead the new Prime Minister to the swearing-in place. Protocol. That I will
Well and truly serve His Majesty, previously the third. His heirs and successors in the office of the Prime Minister of Lesotho. And that I will, to the best of my judgment, all times when so required, freely give my counsel and advice to His Majesty, or any person for the time being lawfully performing the functions of that office. or any person for the time being lawfully performing the functions of that office, For the good management of the public affairs of Lesotho. for the good management of the affairs of Lesotho. And I do further swear And I do further swear that I will not on any that I will not on any other account at any time whatsoever at any time whatsoever disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of cabinet, except with the authority of cabinet, and to such an extent as may be required for the good management of the affairs of the city. and to such an extent as may be required for the good management of affairs of Lesotho, Directly or indirectly reveal the business or proceedings of cabinet or the nature or contents of any document committed to me as Prime Minister. directly or indirectly reveal the business or proceedings of the cabinet or the nature of contents of any document communicated to me as Prime Minister, Or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I'll be a true and faithful Prime Minister. or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful Prime Minister. So help me God. So help me God. Mohlomphehi Tonakgolo o tla dumedisa baahlodi ba lekgotla le phahameng le lekgotla la maipiletso ha e le mona a se a nkile kano. Ke bao ba tšhentšhana ka ditulo
le the outgoing Prime Minister. The incoming Prime Minister and the outgoing Prime Minister are now changing the seat as per the protocol of the state. I will give just a very few minutes for the media to take the photos from the main tent. I now allow the media to take photos from the main tent. Opa bahlomphehile lefana nesibaka ya seng a nkile a nne a suthele ba bang ha re na nako e ngata. Media ha nne re laoleheng ha re kgutleleng ditulong tsa rona kapo moo mo ne re eme. Ha re nne re kgutleng bo. Ho lokile bo ha re kgutleleng di-positioning tsa rona. Media. Bahlomphehi ha re kgutleleng dibakeng tsa rona re tsebe ho tswela pele ka lethathamo. Ha re kgutleleng dibakeng tsa rona re tsebe ho tswela pele ka lethathamo. At this point, I would like to call the outgoing Prime Minister to come and give his remarks. Dr. Mweketi Majoro. Tuna khulu ebe ameja fati itla fana kapuo ya yona.
Mototlei Kgosi Letsie la boraro le mototlei mofumahadi Memmasnati Seiso, Excellencies, heads of state and government here present today, Mohlomphehi Tonakgolo Samuel Ntsukwane Matekane, Tonakgolo ya Lesotho, Mohlomphehi Mookamedi wa ntlo ya Senate, Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la bakgethwa ba setjhaba, Mohlomphehi moahlodi e moholo, Mohlomphehi mookamedi wa lekgotla la maipiletso, bahlomphehi ditonakgolo tsa mehleng le bahlomphehi batlatsi ba ditonakgolo tsa mehleng, bahlomphehi baahlodi ba lekgotla le phahameng, bahlomphehi ditho tsa lekgotla la naha, Excellencies, heads of diplomatic missions and heads of international organizations, Mohlomphehi ramolao e moholo wa mmuso, bahlomphehi ba kgetho ba setjhaba, marena sehloho le marena ohle a tshwarisaneng puiso le ona, majoro wa toropo ya Maseru, badulasetulo ba ditho tsa komisi ya khiro ya bahlanka, komisi ya khiro ya dititjhere, komisi ya ikemetseng ya dikgetho, komisi ya puiso ya dibaka, mongodi wa mmuso, monamodi, lekgotla la dikereke la Lesotho, baetapele ba mekga le makgotla a dipolotiki, bangodi ba baholo ba makala a mmuso, baokamedi ba sesole, sepolesa, mautlwela le ditsi tsa tlhabollo ya batshwaruwa, bahlanka bohle ba setjhaba, lona baphatlalatsi ba ditaba, setjhaba sohle sa Basotho ka diqola tse nne tsa naha, esita le ba kantle ho naha ya Lesotho. Letsatsi la kajeno ke ema mona ka boikokobetso le tlhompho e kgethehileng ho tla etsa mesebetsi e mmedi fela. Wa pele ke ho leboha lona Basotho mmoho le motlotlei hlooho ya naha ka hore e be le ile la mpha boikarabello bo boholo ka ho fetisisa naheng ya Lesotho ba ho etella puiso pele. Wa bobedi ke o tla lebohela ya nkileng kano kajeno e le tonakgolo ya Lesotho, Mohlomphehi Ntsukwane Matekane, eo e leng moetapele wa Revolution for Prosperity. Ha ke phetha boikarabello bo baka, ntumelleng ke qale pele ka ho amohela setjhaba sohle se bokaneng kwano ka bongata bo boholo le baeti ba rona ba tswang dinaheng tse fapakaneng tsa lefatshe ho tla keteka le rona ka thabo ha re beha mokolokotwana o mong nalaneng ya puiso ya setjhaba ka setjhaba ya Lesotho. Mokete ona wa kajeno o tswetswe ke dikgetho tse akaretsang tsa naha tse bileng ka la 7 kgweding ya Mphalane selemong sona sena. Dikgetho tse bileng tsa pakwa ke balebelli ba lehae le ba matjhaba e le tse lokolileng ebile ho ana kgotso. Ka hona he setjhaba sa heso marapo a puiso a fetela ho bao le kgethetseng bona e leng boetapele ba RFP le makgotla a keneng selekaneng le yona e leng Alliance of Democrats le Movement for Economic Change. Setjhaba sa heso le lona bahlomphehi ba ka, ke leboha motlotlei Kgosi Letsie la boraro hlooho ya naha ya Lesotho ka ho ntshepela mosebetsi ona wa ho etella puiso pele ho tloha ka la 20 kgweding ya Motsheanong selemo sa 2020 ho fihlela kajeno. Tshehetso le botataisi tseo o mphileng tsona ntate
ebile seikokotlelo se maatla sa ka mme ke a leboha ke ho ke boetse ke leboha le bomphato ba ka dipolotiking ka mafapha ohle ya bona ka ho kgetholoha ke leboha lekgotla la Kobotata ya Basotho le ileng la mpha monyetla wa ho sebeletsa Basotho ke letonakgolo hang ho ba moetapele wa lona wa nako eo Dr. Motsohai Thomas Thabane a behe meja fatshe mme le yena ke mo leboha haholo ka tataiso yeo a nileng a mpha yona ka dinako tsohle ho ya lokela hore ke supe hore ke nyantse haholo ho yena leetong lena la dipolotiki ha e ne e le moetapele wa ka ke boele ke lebohe bahlanka ba setjhaba ditsi tsa tshireletso mekgatlo e ikemetseng marena baruti ba moshweshwe le setjhaba sohle sa Basotho ka tshehetso ya lona e sa ka nyathekesela nakong ena eo ke neng ke eteletse puso pele ke leboha hape dinaha tsena le setswalle le naha ya Lesotho ka mekgatlo ya matjhaba ka dithuso tseo ba etseditseng tsona ke tswele pele ka ho leboha komisi e ikemetseng ya dikgetho ka hore tsamaisetsa dikgetho tsa naha ka bokgabane bo boholo bo pakilweng ke balebelli ba matjhaba le ba lehae ka mokgwa o tshwanang ke qetella ka ho leboha molekane wa ka le lelapa la ka ka kakaretso ka tshehetso ya bona ho nna nakong ya bosebeletsi ba ka setjhabeng sa Basotho ruri ke a leboha bahlakwana ha ke le mothating ona ke lakatsa ho supa hore nakong eo ke nkang lesopana la puso naha ya Lesotho e ne e tobane le diqholotso tse mmalwa tse kenyelletsang tlhokahalo ya mesebetsi ditlolo tsa molao le sewa sa COVID-19 ka ho kgetholoha sewa sa COVID-19 se ile sa tsitsinya metheo ya puso ka ho nka maphelo a setjhaba ka sekgahla le ho qobella mmuso ho etsa diqeto tse thata tse kenyelletsang ho kginwa ha botsamao ka ha e ka ho sa lekana re ile ra wela ra tobana le maemo a mabe a lehodimo ao hara tse ding a qetelletseng ka dikgohola tse sentseng thepa ya setjhaba ke rata ho supa hore ditaba tsena kaofela re di manollotse tlalehong eo re e fetisetsang mmuso o kenang kajeno e le hore tate Matekane a tla se ke a sokola nthong tsohle ha a kena ka hara ofisi le ha o le jwalo Basotho ke leboha Morena Modimo hobane o ile a mpha matla le sebete ha ke ne ke feta ka hara difefo tse matla letsatsi le letsatsi ke ne ke ikokotlela ka mantswe a tswang bukeng a dibuka a reng nka etsa tsohle ka Kreste ya mphang matla Kreste ha ka ba mphoka nkeke ka ya le kgongwana hodimo Basotho ba Yesu ya ba ke hloma eka ha ho mo ke ileng ka le hata ditorong tshebetsong ya ka Mosotho ya re ha ho motho e mo tletsekeke motho o motla ka betso o itlhatsa motho tla ikgosi ba hlomphehi bohle ntumbele mothating ona ke le bohele mohlomphehi tonakgolo e ntjha ya Lesotho ntate Matekane
le ho mo lakaletsa katleho thumong ena ya e filweng kajeno. Ho etella puso pele ke mosebetsi o thata ka ho fetisisa, haholo jwang ka hara maemo a ditjhelete, tlhokahalo ya mesebetsi le a mang. O tla tobana le diqholotso tse ka ntle le ka hare ho puso ntate, empa bitefala phoka, tshwara theba le lerumo di tsie, fatela Basotho metsotsonyane, beha Lesotho le Basotho pele. As I conclude my remarks, I wish to reiterate that today I peacefully hand over the reins of power to the Right Honorable the Prime Minister, Mr. Matekane, as a sign of maturity of our democracy, and I wish him well in his new assignment. He must remember that leading a nation is a sacred responsibility given by God. As such, he must put the interests of Lesotho and Basotho first. Through the storms and tribulations that often characterize the path of premiership, you must remain resolute and true to this mission. Dear Prime Minister, today you join the brethren of African leaders, many of whom are here today to bid me farewell, but more importantly, to welcome you to an emerging multipolar world of pressing global changes. I thank you for your support during my 28 months in office and confirm to you that they will be on hand as you navigate the new world of interconnected domestic and international changes. Dear heads of state and of government and African leaders here present today, the new scramble for Africa is fully underway. It does not resemble the Berlin Conference of 1884, but unless African leadership is united against it, the impact will be pervasive, and the united Africa we want will not materialize. Guns must be silenced. The ample physical and human wealth of the continent must serve the people of Africa, especially its young people. Dear sirs, this will be on your watch. Finally, allow me to thank the international community for their support to Lesotho and to me personally. For the past 2 years that I've been at the helm of government, I beseech you to continue to support Lesotho and my successor with your most valuable support. We will climb the mountains and cross the rivers of despair and land into the valley of success and hope. We need a Lesotho that is stable, peaceful, and prosperous. I thank you for your attention. Also, Ula Na. Re fetela ketsahalong ya ho nehelana ka matla a puso ho ya ka moo e leng tlwaelo ka teng. As we start the handing over of power, we will start with the handing over of the report of office by the outgoing Prime Minister to the Right Honorable the Prime Minister, Mr. Ntukwane Samuel Matekane. The outgoing Prime Minister will hand
incoming Prime Minister. For that occasion to happen, I will give the report to the Principal Secretary for the Ministry of Home Affairs to hand it over to the outgoing Prime Minister on behalf of the Government Secretary. Ke ripoto eo tonakgolo e tswang e sielang e kenang. Now, the commander. Now I will hand over to LDF for the handing over ceremony. Ke sebetsa le Lieutenant Makwetlan. The Special Guard of Lesotho Defense Force, led by the 4th Sergeant Major, assisted by the Logistics Command Sergeant Major, will bring the symbols of power, the national flag and the Constitution, to the Chief of Defense Staff, Lieutenant General Mojale Faletswe. Firstly, the Chief of Defense Staff will hand over the national flag to the outgoing Prime Minister, who shall pass the national flag to the incoming Prime Minister. And secondly, the Logistics Command Sergeant Major will hand over the Constitution of Lesotho to the Chief of Defense Staff, who will hand it over to the outgoing Prime Minister, who then shall pass it to the incoming Prime Minister. And that will be it, and so be it. Motatingwa jwale, 4th Sergeant Major wa Sole sa Lesotho, hammoho le Logistics Command Sergeant Major bona ba tlo nehelana ka flaga ya naha le molaotheo wa naha go molaodi wa Sole sa Lesotho. Molaodi wa Sole sa Lesotho o tla nehelana ka flaga ya naha go tonakgolo ya tswang letsatsing la kajeno, mme yena o tla fetisetsa flaga e jwalo go tonakgolo e kenang letsatsing la kajeno. Ka morao ho moo, molaodi wa Sole sa Lesotho o tla nehelana ka molaotheo wa naha ya Lesotho go tonakgolo ya tswang kajeno. Yo yena a tla nehelana ka yona go tonakgolo e kalang tshebetso pusong ya motlotlei go tloa kajeno. Sheba re bone ho feta ha difofane ha ketsahalo ena e ntse e etsahala di eteletswe pele ke
sefofane sa jet sa Matekane group of companies. Mme sona se setswe morao ke tse pedi tsa di-jet tseo tse ntseng di bapala tseo le di bonang. Ka moraorao e ne le sa sesole sa Lesotho seo ka gare ho sona se sentse se nkile banna ba maubane ba tlatla ba fihla ka mora nako e se kae ka gare ho lebala. We have just witnessed a fixed-wing flyover led by the Matekane group of companies jet, and the crew is Captain Peter, followed by 2 Global Express jets extra 300, and the crew is Captain Robert Mayber and Captain Peter Kotzie. LDF Kasa crew is Major Letsila and Captain Malafani. Ha difofane tseo di ntse di bapala jwalo, re boha botle bo jwalo, ke hlalose hore sane sa sesole sa Lesotho se neng se tla ka morao se 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 le hodimo moyeng mona moo teng se tlo tshwela banna ba maubane ba tlatla ba rotha kwano ka gare ho lebala ba tlisitse molaetsa o tswang hodimodimo maru ona e le molaetsa wa kgotso le ditakaletso tsa mahlonolo a letsatsi la kajeno. Ha banna ba maubane ka gare ho lebala ha e le moo
fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the green beret, silver wing upon their chest. These are men, Lesotho's best. 100 men will test today, but only 3 win the green beret. Ho tla tla ho fihla bona bano ba bararo, ba tla ba jere mebala e meraro. Wa pele o tla fihla a jere mmala wa sesole sa Lesotho, wa bobedi yena a fihle a jere mmala wa botlotlehi ba naha ya Lesotho, wa ho qetela wa boraro o tla fihla a jere mmala wa naha ya Lesotho. We now await the paratrooping of 3 members of the Special Forces Commando Green Beret and the Free Fallers. They shall arrive bearing the 3 colors. The first color will be the Lesotho Defense Force color, and the second color will be the Royal Standard, and the last one will be the national color. Pele ba etla ba e ba etse thapelo, ba rapele hore ditaba tsa bona di tsamaye hantle, ba tlo fihla mo ba teng ba haufinyane haholo la Ramasedi, mo ba ilo re kopela pula, ba re kopela mahlonolo a letsatsi la kajeno, ba bile ba re tlisetsa molaetsa o molemo wa letsatsi. E nngwe ya bohlokwa ke hore netefaletsa bohle re bokaneng kwano hore re tshireletsehile ka hohle fatshe kwano, e ka sitana le hodimo sepakapakeng, mme ka hona e ka kgona bohle re natefelweng, re ketekelweng, re phuthulohile. Bao mahlo a bona a santsane a tseba ho shebela hole, le tla lemoha hore jwale ke bana ba sentse ba etse, ba tla tla ba fihlela ka hare hantle ho lebala ho latela boiphihlelo le kwetliso ya bona. Ha e ne ba boholo ba rona ha re a phathahana ke mosebetsi wa letsatsi la kajeno, ka ha re tjena kaofela rona re ka be re tletse sefofane seno ebe re tlo fihla mona kaofela. Heavenly Father, King of the world, I know that things are in your hands.
Whatever happens to me as a paratrooper, I am prepared to suffer hardships. I am ready to endure danger and unrest, pain and hurt. I am willing to be hungry and thirsty. I am prepared to face the enemy fearlessly. Anna, ya fihla folaga ya sesole sa Lesotho. Le hoja parachuti le folaga ya sesole sa Lesotho. Kaofela ha bona ba tla ba bile ba jere folaga ya naga. Re emetse go fihla wa bobedi. Ditla tse Basotho. Ho se tsejwale hore ho fihle wa o qetela. Mme ha ba feletse ba le bararo ba tla fetela tafoleng ya bahlomphehi wa boka dikgomo ho motlotlehi kgosi ga Basotho. Mme ka morao ho moo parade tla kgutlela ka hare ho lebala. Ebe ditaba tse ding kaofela di tswela pele. Re a leboha ntho e ntle ka nnete. We have just witnessed the paratrooping of the 3 members of the Lesotho Defence Force, Special Forces, Free Fallers. That is a flyover by the Lesotho Defence Force, CASA 212. They will now proceed to the high table to bow their heads in front of their majesties, and then the parade shall reform. Lord my God, let me trust in you alone. Give me courage and strength, and above all, faith to do my work fearlessly, always. Parade reform.
tswela pele jwale ka karolo ya ho qetela ya tshebetso ya kajeno. Your Majesty, allow me at this point to invite His Excellency, the President of the Republic of South Africa, in his capacity as SADC facilitator to Lesotho, Excellency Cyril Matamela Ramaphosa, to give his remarks. Program Director, Your Majesty King Letsie III, Your Majesty the Queen, the Right Honorable, the new Prime Minister, Ndate Tsokwane Matekane, Your Excellency, the outgoing Prime Minister Ntate Majoro, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency, President Hage Geingob, the President of the Republic of Namibia, and the Chair of the SADC organ for Politics, Peace and Security, honorable leaders of visiting delegations, honorable Speaker of the National Assembly, His Lordship, the Chief Justice, their Excellencies, former Prime Ministers, the Secretary General of the Commonwealth, Baroness Scotland, His Lordship, the President of the Court of Appeal, members of the Judiciary, members of the Diplomatic Corps, His Worship, the Mayor of Maseru, Principal Chiefs, honorable members of the National Assembly, religious leaders, bomme le bontate, ke a le dumedisa batho ba Lesotho, Basotho ba naha ena. Ke thabile haholo ho fumana monyetla ona wa ho fiwa sebaka sa ho ema pele ha lona le ho beha puo e nyanenyana fela. Ke beha puo ena ke le facilitator ya SADC, sehlopha se ileng sa theiwa dilemong tse fetileng ho leka ho baakanya ditaba tsa Lesotho tse ne di sa tsamaye ka tsela e ne lona Basotho le ne le nahana hore di tla tsamaya ka yona. It is indeed a great honor to be at this auspicious occasion, particularly to come and witness the inauguration of the new Prime Minister, His Excellency Ntate Matekane. On behalf of the government and the people of South Africa, I offer warm congratulations on your appointment.
of our sister country, Lesotho, a fellow member of SADC. Our congratulations go to Lesotho for the successful exercise of your democratic right on the 7th of October. From its formation as a nation state, Lesotho has always been a refuge and a place of safety for many people who are facing many challenges in their own countries. After gaining its independence in 1966, the Lesotho Kingdom became an essential sanctuary for many South African freedom fighters driven into exile by the apartheid regime. We acknowledge with gratitude the solidarity and the hospitality of Lesotho. Akiemi mona kitlaha South Africa ke batlo beya ditebogo tsa rona re le batho ba South Africa gore ka nnete Basotho ba ile ba re amohela ba re tshireletsa ha ne re le ntweng e kgolo le ba apartheid. This warm and welcoming nature of Lesotho continues to this day. Ka nnete Basotho le batho ba dipelo tse ntle re a le leboga gore le ile la re amohela re le ba South Africa naheng ya lona. The strong bonds between our two nations are founded on family ties, shared language, history, and culture. Our pasts are inseparable, and indeed our futures are also intertwined. Over much of the past decade, Lesotho have had to navigate a very difficult path towards the restoration of peace, security, and stability in the kingdom. In December 2014, SADC entrusted me with the task of facilitator in the Kingdom of Lesotho to assist with the promotion of peace and stability and constitutional reform. Having experienced South Africa's transition to democracy, I was aware of the importance of an inclusive and consultative process. My visits at the time permitted me to meet on a number of occasions His Majesty King Letsie III, the then Prime Ministers, and the coalition government leaders, as well as opposition parties in Parliament, as well as the Council of Traditional Leaders and the Christian Council of Lesotho and many other stakeholders. I was touched by the warmth of the reception we received from all quarters. All stakeholders expressed the urgent need for national reforms and a deep desire for peace and stability in the kingdom. After I was elected the President of South Africa, this task had to be taken forward through a facilitation team which was ably led by retired Deputy Chief Justice of South Africa, Ntate Dikgang Moseneke. Under his wise leadership, the facilitation team worked constructively with the people of the kingdom
the approach of the facilitation team was to promote an open, transparent dialogue to allow Basotho themselves to express their own views about the Lesotho they want. We recall how His Majesty King Letsie III and the former Prime Minister, SADC and Basotho celebrated the successful culmination of the national dialogue which led to the establishment of the National Reforms Authority. Despite the challenges of COVID, we were pleased that the National Reforms Authority successfully completed its work. The work of the Reforms Authority is best captured in the draft 11th Constitutional Amendment Act, the Omnibus Bill which was presented to the 10th Parliament before its dissolution in 2022. The reforms contained in the draft Omnibus Bill lay the foundation for the future of Lesotho, the future of Basotho. We therefore welcome the commitment of the incoming government to give priority to the finalization of this important work. We do believe that the issue of justice, reconciliation is within the grasp of Basotho. With the completion of the work of SADC facilitation team, I am confident that the government of Lesotho and all stakeholders will give the same support and cooperation to the oversight committee that was established by the 42nd SADC Summit to oversee the implementation of the national reforms. In conclusion, ke rata ho leboha His Majesty King Letsie III for his guidance, for his leadership, for his support throughout this process. I do not believe hore ne re tla ba re fihlile mo re leng teng ka ntle le boeletsi ba motlotlehi. Ke a o leboha motlotlehi ka tshebedisano e re bileng le yona le wena. I also wish to thank the former Prime Minister and the government of Lesotho, the National Reforms Authority, and indeed all political parties, as well as all stakeholders, but also wish to thank the international community, as well as cooperating partners for their support and cooperation during the facilitation process. Lastly, I wish to commend the people of Lesotho for their shared determination to restore peace and stability, to forge a just and prosperous future for the kingdom. Jeka nelile dikgetho ka yona kgwedi ena ke ntho e bontshang ka nnete hore le Basotho le ikemiseditse hore le ntjhafatse Lesotho lena la lona le be naha e sa tlong ho hlola ho buiwa ka yona ha re kopane SADC. E be naha
e tlabang e hlomphiwa hara dinaha tse ding, e tsibiwe e le naha mo ho nang le stability, mo ho nang le ntho tsohle tse tsamayang ka lenaneo la tsona. Be assured of our continued support and solidarity as SADC and also as South Africa. South Africa e tla dula e tsamaya le lona, haufi le lona ka nako tsohle, ka hobane setswalle sa rona ke setswalle se tla tswellang pele dilemo tse ngata tse latelang, lefatshe le be le yo fela. Ke a leboha. Ntate Ramaphosa ka mantswe ao a re kgothatsang re le setjhaba. Your Majesty, allow me at this point to call upon His Excellency the President of the Republic of Namibia on behalf of SADC, Mr. Hage Geingob. Thank you, Director of Proceedings, for giving me the floor. The Royal Highness King Lesotho III, King of Lesotho, Your Excellency Sir Matekane, Prime Minister of the Kingdom of Lesotho, Your Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa and outgoing Chair of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, Your Excellency Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia and incoming Chair of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, Your Excellency, my brother, my neighbor from Botswana, who is also here, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let me say this is a day Lord has made for Lesotho and Lesotho. Let's rejoice and be glad in it. I am honored in my capacity as chair of the SADC organ on politics, defense and security cooperation, and on behalf of the people and the government of the Republic of Namibia, to extend our warmest congratulations on your inauguration today as Prime Minister of the Kingdom of Lesotho. When I'm looking at the people and enjoyment, it looks like it's an Independence Day for Lesotho. I also wish to congratulate the Revolution
for Prosperity on the history garnered in the general elections, which took place on October 7, 2022. According to the SADC Electoral Observation Mission, the elections were held under calm and peaceful political and security environment. Thus, the people of the Kingdom of Lesotho have expressed themselves through the ballot and voted overwhelmingly to give the Revolution for Prosperity a mandate to steer Lesotho towards prosperity. Congratulations and well done. This is indeed a significant milestone in the history of the Kingdom of Lesotho and adds to the ongoing momentum of peace and stability in the country, the region, and Africa at large. We commend the Independent Electoral Commission of Lesotho, the people, and all political leaders of Lesotho for having delivered a free and peaceful election as reflected in the reports of the SADC Election Observer Mission, the African Election Observer Mission of Lesotho, and the Foreign Observer Mission. In that vein, we thank all the leaders of the competing parties and candidates for their cooperation and contribution to peace and stability, and for placing the interests of Lesotho above any other interest. In light of the consensus of foreign observer missions, who reaffirmed the result as representing the will of the people of Lesotho, I wish to reiterate that the SADC organ on politics, defense and security cooperation will continue to leave no stone unturned in our collective efforts towards the realization of the ongoing political reforms aimed at consolidating democracy in Lesotho. The success of Lesotho is equally a region's success. Therefore, please be assured that you can count on our unequivocal support. In the same vein, let me thank His Excellency Cyril Ramaphosa, as chair of the organ, for the good work he has done in Lesotho. Thank you, Comrade Cyril. Your Excellency, as you assume the important task of carrying out your mandate, I look forward to working closely with you to further deepen and strengthen bilateral cooperation between Lesotho and Namibia. Prioritize national interests ahead of individual or party political interests. Congratulations once more. Long live the Kingdom of Lesotho. Long live the Namibia-Lesotho bilateral relations. Long live the solidarity between the people of the SADC. Kocho Pula Nale. Peace, reign, prosperity. I thank you. Thank you, President Hake. Re a leboha. Basotho ba eso re le ba mothating wa ho qetela wa lethathamo la letsatsi la kajeno. At this point, I would like to invite the Right Honorable the Prime Minister, Mr. Samuel Ntsukwane Matekane, to come and give his acceptance speech.
Mr. Prime Minister. Your Majesties, Lithia King III and Queen Masnati Mohata Seiso, Your Excellencies, Heads of State and Government, in particular, President Ajay Jinob of Namibia and Chair of the SADC Troika, President Cyril Ramaphosa of the Republic of South Africa, President Mokgweetsi Masisi of the Republic of Botswana, President Hakainde Hichilema of the Republic of Zambia, the Right Honorable Edward Ngirende, Prime Minister of the Republic of Rwanda, Honorable Themba Masuku, Deputy Prime Minister of the Kingdom of Eswatini, former Heads of State and Government, President of the Senate, Speaker of the National Assembly, Your Lordship, the Chief Justice, representatives of countries and of international organizations, distinguished guests, Sichabasayesu, Sabasut, all protocol observed. Motsamaisi wa tshebeletso ke kopa hore o ntumelle ke qale ka tsela ena. Ruo! Ruo! Pele fela wena. Ke nako. Distinguished guests, ladies and gentlemen, for many days I went around this country asking you to elect my party into government. Today, I address you with a deep sense of gratitude and humility to accept the baton as the 10th Prime Minister of the Kingdom of Lesotho. For me, this address represents a social contract in which I promise to make Lesotho great again. My remarks this morning form the basis for holding accountable the government of Lesotho under my leadership. This follows the authority to govern bestowed upon me by the people of this kingdom on the 7th of October 2022, when they voted in large numbers for my party, the RFP, Revolution for Prosperity. The people have spoken. However, I must hasten to say, I am fully aware of the profound nature and deep seriousness of this responsibility, and I don't take it lightly. But then, I thank the Almighty God, for I know that His grace is sufficient for me, and that His power and blessings will multiply in my weakness. I shall not fear, for He will always hold my hand and give me all the guidance I need.
Setjhaba sa heso ke eme mona ka pela lona ka jeno o amohela thomo ya lona. Deo le ileng la mpha yona ka menwana ya lona ka la 7 kgweding ena e hodimo. Ke ne ke ile ka qala ka letsholo la mamela setjhaba mo ke neng ke pota naha ena ya rona go mamela mathata le maikutlo a lona. Ke ne ke re ho lona, bua morena, mohlanga wa hao o mametse. Ga ke re ke ona mantswe a neng a bui ke Samuele ao. Ha ke se ke le mametse mme ke le utlwile, ya ba ke boetse ke pota hape ka molaetsa o motjha o reng ntate Rumanna ho ya pholosa setjhaba sa hao. Ka jeno ha ke eme mona ka pela lona ke bina sefela se setjha ke re ibe Jesu wa ka o na mponi jwang na. Mme ruri nkeke ka tshoha bobe le ha bo le bong hobane o na le nna. Ruo Ruo Umnotho. Distinguished guests, ladies and gentlemen, recent research shows that Lesotho macroeconomic position has been deteriorating since 2015. Our economy has been in recession since 2017. Lesotho public spending has increased over the last few years and has reached 65% of GDP in this financial year. Today, 86% of Lesotho's national budget is absorbed by government consumption, particularly public wages that are estimated at 32% of our GDP. Public procurement, which is roughly 35% of our GDP, is key in determining the effectiveness of government in delivering essential services, programs and projects, but it is arguably the worst managed. Government income depends quite heavily on revenues from the Southern African Customs Union, SACU, which are declining. In 2022-23, they are expected to decline by the 22% of GDP. Our economy is driven by government spending, which itself depends on debt-financed public investment. The inability of the private sector to play its part in creating employment has led to a situation in which the public sector has become a critical source of employment for our people. Yet, as indicated above, the public sector itself does not have a dependable income, a situation which is likely to get worse going forward. Sadly, even the high spending in the public sector has not translated into satisfactory performance and high productivity. Ours is, all in all, a very unsustainable model of economic growth. Additionally, the manner in which we spend the little resources that we have also leaves a lot to be desired. Our capital budget is a tiny 27% of the total budget,
compared to the whopping 73% in the recurrent budget. In real numbers, Lesotho spends only 6.7 billion a year on its development agenda and 18 billion on consumption, largely wages. This is not a good investment model. It would be remiss of me if I did not mention the importance of climate change and the risk which it poses for Lesotho economic growth efforts. Lesotho is highly exposed to climate change hazard, including droughts, floods, storms, strong winds, heavy snowfall, and severe frost. Floods from extreme rainfall in Lesotho occur relatively frequently, and they adversely impact the population, economic activity, and the environment. Existing climate hazard pose substantial risk to water infrastructure and service delivery. Climate change will further stress our water reserves, which, as you know, is one of Lesotho's most valuable resources, contributing no less than 8 to 10% to our GDP. Predictably, this will destabilize farming system, decrease agricultural productivity, and raise the level of food insecurity for thousands of our people who rely on survival on subsistence farming. The quality and quantity of water generated in Lesotho's wetlands will decline over time, ultimately impacting the volume of water Lesotho has for domestic consumption and for export. Land degradation, soil erosion, and bad land management practices can only worsen this situation. Another challenge we have had over the years is that Lesotho has failed to tap and realize the potential economic returns on the existing positive investment environment. The government of Lesotho maintains a strong commitment to private investment and is generally open to foreign direct investment. The government of Lesotho welcomes foreign direct investment that create jobs and open new markets and industries in accordance with the national objective of diversifying Lesotho's industrial base. 2, improve skills and productivity of the workforce and nurtures local business suppliers and partners. 3, support knowledge and technology transfer and diffusion. 4, improve the quality and accessibility of infrastructure. The following are potential investment sectors in Lesotho. Renewable energy, which includes hydropower, wind energy, and solar energy. Agro-industry, which includes cross farming, aquaculture, livestock, and horticulture. 3, manufacturing, which includes textile and garment industry, leather and footwear, consumer electrical and electronic appliances, packaging material and accessories, and automotive components. 4, infrastructure and construction, which includes opportunities in the development of commercial and industrial property development, opportunities in information and communication technology, particularly the development of a shared broadband infrastructure company to support the information and communication technology services industry and opportunities
in the Lesotho Highlands Water Project. 5. Mining, which includes diamond mining and sandstone quarrying and water bottling. Tourism, which includes accommodation facilities, health and wellness resorts, water and sports recreation, and high altitude training facilities. I call on our investors and friends to visit, explore, and invest in this beautiful country. It is against this backdrop that your new government is assuming the responsibility to preside over the affairs of Lesotho's public service, to deliver public goods and services, and to enable the realization of the fundamental human rights of every Lesotho. Your government is, on the one hand, facing critical challenges of addressing inclusive growth and providing access to quality services for all, while at the same time operating in a difficult economic situation and highly fragile climate conditions on the other. Your new government is confronted with the critical challenge of having to move Lesotho from a growth model that depends almost entirely on the public sector to one that is driven by a strong and competitive private sector that is export-oriented. As Lesotho pursues this new growth model, the importance of expediting ongoing national reforms cannot be overemphasized. Lesotho's journey towards peace, political stability, and tolerance has improved over the years following the resolution of the South African Development Community, SADC. Double Troika Summit held on 24th April 2018 in Luanda, Angola. I thank you. Your Excellency, President Ramaphosa, and your right-hand man, the leader of the mediation team, retired Deputy Chief Dikgang Seneke, for your commendable efforts in leading and guiding our national dialogue and reform agenda. I promise to expedite the successful completion of the national agenda, a journey towards the Lesotho we want. Your Majesty, your new government has to fix the imbalances mentioned earlier and achieve macroeconomic stability. It has to reform the public service to make it more efficient, transparent, accountable, and effective. We have to uproot corruption and stop the rampant embezzlement of public funds. These things will have to be done in accordance in order to restore the hope of our people and to solicit their buy-in as we prepare to launch our country on new horizons and more ambitious levels of development. I promise that I will spearhead the process to right our country's historical wrongs and make Lesotho great again. We are equal to this task, and we will not be found wanting. It would be naive of me if I were to imagine that the road ahead will be smooth. Certainly not. But change is a binding imperative in our present situation.
The absence of a rigorous system of monitoring and evaluation can easily foster a culture of impunity in which there are no consequences for poor performance and wrongdoing. The new government will increase our accountability in the public sector by creating a system in which performance expected of all public officers will be transparently stated and reported upon. And there will be social engagement around what performance has been achieved and what services have actually been delivered. Under my leadership, Your Majesty, your government will pursue the following key strategic goals as already outlined in the second National Strategic Development Plan. 1. Enhance inclusive and sustainable economic growth and private sector job creation. 2. Strengthen the human capital. 3. Build an enabling infrastructure. 4. Strengthen national governance and accountability system for improved service delivery. 5. Strengthen climate risk management, resilience, and adaptation. And 6. Strengthen public financial management. Our ability to achieve these 6 strategic goals will be largely depend on the actions which government will take in the first 100 days of its tenure. I therefore take this opportunity, Government Secretary, to turn to you and to publicly instruct you that over and above our duties as spelled out in Section 12 of the Public Service Act of 2005 and Section 97 of the Constitution, and while you will work with and through all the relevant government and non-governmental offices, you should roll out the following 20 points program in the first 100 days of our tenure. Prepare my performance contract and those of honorable ministers, ensure that they are signed in 30 days. Then make those contracts public. 2. Prepare and sign performance contracts with principal secretaries in 30 days. And make those contracts public. 3. Develop tools and a standardized system of performance reporting and reflection for the whole of government, including district administrators and local authorities in the first 100 days. 4. Develop a system through which citizens can monitor and report on the performance of the public sector and through which their inputs can be recorded and responded to in the first 100 days. 5. Use appropriate public service legislation and policies and deploy relevant public officials to the authority of district administrators and district. Urban and community councils in 100 days, and make sure that district administrators and councils are accountable for the government's program of action and service delivery in their respective district. Develop and implement a plan to cut unnecessary government spending on fleet management and fuel consumption in the first 100 days. Seven, develop a plan of how government should capacitate the institution of chieftainship for improved service delivery.
accountability, and good governance. Targeting chiefs who serve their communities on a daily basis for 24 hours. 8. In 100 days, take stock of all government vehicles, rationalize them, and provide each local authority in Lesotho with at least one vehicle to enable them to conduct business of government. 9. In 30 days, provide a report on budget monitoring for all ongoing capital projects. The report should clearly state what projects should be closed down, which should continue, and which should be redesigned for maximum impact. 10. Develop a plan for improving aid and donor coordination and organize a meeting for my office with all partners and donors in 10 days. Pay outstanding allowance for all village health workers in 100 days. Develop a reporting plan for all state-owned enterprises in 30 days and make the reporting plan public. 13. Organize a meeting between my office and all district administrators and council chairpersons in 10 days. 14. Organize a meeting between my office and all media institutions in Lesotho and civil society organizations in 15 days. Take action on the 6.1 billion indicated in the Auditor's General queries and make the action public in 15 days. Develop, public, and implement a crime control program in the first 15 days. Establish and publicize a corruption, theft, and embezzlement amnesty program in 30 days. In 30 days, prepare a report on all companies in which government has shares, explaining which companies are paying their due dividends and which are not. In 30 days, prepare a list of all people who are owed money by government and make recommendations accordingly. 20. In 60 days, identify all areas of public financial wastage and make your recommendations accordingly. Setšhaba sa heso hantse ke pota naga ena ke iketa ho lona ke ile ka le bolella hore rona kwana kgwebong mo re tswang teng re phela fela ka bophethahatsi ha ke etsa tjena e se le ha ke qadile ke dumela ka tiyo hore ofisi ya mongodi e moholo wa mmuso e tla nthusa ka ditaba tsena tseo ke di kopileng e le hore ke tle ke tsebe ho tla boela ke hlaha ka pela lona le ho le hlalosetsa hore na re se re le hakae phethahatsong ya ditshepiso tsa rona ho lona. Ke ipiletsa ka matla ho lona bahlanka ba setjhaba hore le mpe le thuse mongodi e moholo wa mmuso hore a thete tshebetso ena e tswe nnete e le lona matsoho ao a sebetsang ka ona makaleng ka ho fapana. Ke ipiletsa le ho lona setjhaba sa heso hore moo le kutlwang ho etsa tlatsetso le etse jwalo e le hore thusa ho phethahatsa mosebetsi.
e tswe dintho tsena di reretswe ho ntlafatsa bophelo ba lona le ba bana ba lona. Ke ipiletsa ho lona Basotho ba sebetsang le ho dula dinaheng tse ding hore shebang hantle beng baka le bone menyetla eo le ka e fumanang ya ho kgutlela hae, le tlo re thusa ka ditsebo tsa lona. Ho ntlafatsa naha ena ya habo rona. Motlotlehi Moshweshwe wa bobedi o ne a yare mphemphe ya lapisa molekane, motho o kgonwa ke sa ntlo ya hae. Kgomo e wetse tlohong re tlo bona na re kopanya matsoho jwang ho inyolla. Distinguished guests, ladies and gentlemen, over the years our country has benefited generously from our development partners, who have always been willing to part with the little that they had to assist us in our development effort. We are truly thankful, and we request you not to lose heart, seeing that some of you have been with us for many years without realizing the achievements that you expected. We are getting there. There is light at the end of the tunnel. And in this connection, please allow me to acknowledge with sincere appreciation the presence in this ceremony of the presidential delegation from the United States, led by the MCC Chief Executive Officer, Her Excellency Ms. Alice Albright. We view the presence of this delegation here as a recognition by the US government of the smooth transfer of political power here in Lesotho. It remains for me now to express my hearty gratitude to our esteemed visitors from outside our borders, who have come from far and near and have found time in their busy schedules to honor and grace this occasion with their valuable presence. We thank you, Excellencies. We hope you have enjoyed the warm hospitality of our people, and that this will not be the last time that you come to visit our beautiful kingdom in the sky. We bid you bon voyage as you return to your countries. Basotho ba heso, ke a le leboha ha le tlile ka bongata bona o tla fetoha dipaki ha mohlanka wa lona a amohela lesokwana la puso. Le a bona hore ditheko tsa rona le bomphato wa ka di teteana. Re entse tla mathata, ha rena ho le phoka. Re tla dula re ntse re kopane ka dinako tsohle, mme re tla le sebeletsa ka botshepehi le ka boitelo. Ke le kopa hore le re rapelle ka dinako tsohle, mme moo o dumellehang le etse tlatsetso ka ditsela tsohle tseo le ka tlatsetsang ka tsona, e tswe le tshele le beta poho. Tsamayang ka kgotso setjhaba sa heso, le kgutlele metseng le metsaneng ya lona. Modimo o matla ohle o le pepe ho ya finyella malapeng a lona. Kgotso, pula, nala.
bo mmele bontate re a leboha le utlwile akere mohlomphei tonakgolo o tla dumedisa letshwele a tsamaya mmoho le bomphato wa hae pusong ya kopanelo ha re amoheleng ditumediso tseo. The Right Honorable the Prime Minister and his coalition partners will pass the greetings to the public. Mohlomphei tonakgolo o palame koloi ya sesole le commander of the Lesotho Defence Force.
banna mono wa he ngwana di tswa le motho mo go lwana di data se fatse a manya thono ntla se tswa pele o ma tswana fike lwana se tswa ka mateke manwa ke tla senyane e phatwa hlaba sa mantshonyane lona ba shanyana ke tsimedi e mo boko di lotho selo those a ga jwa ka kwedi tshubong ga ba lotha ba re sempete ke sentja se ngwamela sa me ngwana Matekane o thewa tete pane mako wa se pane a menne mafitwa ke phakwa se ubela diwa bana makabela na feta mathula mafika o dibo ke mohlangane ngaba wa se me ngwana Matekane banna wa ba ho nka ga na ya Lesotho ya ba masia ne wa tlhoka le dilo batho ba ntshaka le dilo ba matha ba tshwere ba dikwa tsa matsogo ala masia ne wa tlhoka le dilo banna le kawe le khause ka jeno tsukuri ke mana ka mafiyo ya tlhaba sa mantshonyana Matekane o sa le teng ka go batho sola ka sha puta mara le puta masia wa politika la le bona le tabe tsa mo ipamole le mo sa thaba le jele go me a mona telle le tlo tsoga mmambele ka se botlo fumbe ka le tsoga ba tla le bositse le tlo ka katela ka se botlo magabe Matekane ke mothapo wa buswa ke se gwa se mutwa wa thaba go go solwa fela mantshonyane go ba tla se thaba e matha ya ketwa ya go tsaletse ga di kwa ba la thaba sa mantshonyane ke go di amata ba mang go shembe go tloga di mangwe le a thata le wele le maoto a mafuberu go sika phalla maoto a ga batho ba mantshonyane la runa ga tata Matekane go mo dumela se anotomo di fela se mo kwala di entso mo koloko mo no ha di tswa ke nna mo ga tshaka le ngau ya gaola ya a leboha bahlomphehi bo mme le bontate re fihla qetellong ya tshebetso ya letsatsi la kajeno jwalo ka ha ke ile ka bolela ke sebeditse le Lieutenant Makwetlane wa Lesotho Defence Force ka sebetsa le mongodi e moholo wa lekala la tsa lehae Monghadi Tumelo Gabuleng nna ke lerothodi Pheko mongodi wa mmuso mothating ona re tla kopa ntate Mtlotlehi go ya fumana tumediso ya ho qetela ya letsatsi ho lebotho la Lesole mme o tla feletswa ke mohlomphehi Tonakgolo Lemme. Your Majesties will receive the final guard of honor for the day and will be accompanied by the Right Honorable the Prime Minister of the Kingdom of Lesotho.
dumela bontate, His Majesty o tla ya dikoloing a palame. Re kopa hore re tle re duleng fatshe, re dumelle bahlomphehi hore ba tle ba tswe ho ya ka hore na protocol e sebetsa jwang. We leave the stadium in reverse order as per the protocol guidance. I thank you.
Eswatini,